Hello, welcome student, and in these lectures we are starting discussions of the different types of the content, that is conservations of angular momentum. Before the discussions of the conservations of angular momentum, we must have knowledge about the angular momentum. What is the angular momentum? We have just discussed in the previous lecture. The angular momentum is the moment of linear momentum. That is moment of linear momentum, that is L is the represented as the angular momentum. That is angular momentum is a vector quantity. We must use an arrow on the head of that letters L is R into P. What is the P? P is represent the linear momentum. Linear momentum, that is M into V. V is the velocities of that particles which we want to study the momentum of that object. And M is the mass of that object. We are studying the momentum of that object. Okay. In these lectures, we are start discussions of the conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum or moment of linear momentum. We know the principle of the conservation laws of angular momentum, that is angular momentum of an isolated system. Isolated system, it means they are coated, the energy could not be transferred from that system. The momentum or angular momentum of an isolated system is conserved in the absence of external unbalanced torque. What is mean by the torque? We use the toe, the letter toe, to represent the torque. The torque is the moment of force. The torque is the moment of force or the analogous of the force, that is torque. Okay, this is all about some summary and the previous knowledge we must have to explain the conservations of angular momentum. Let's discuss the principle. This is not a college principle, that is the principle, tattva, principle of the angular momentum. That is the angular momentum of an isolated system is conserved in the absence of external unbalanced torque. Okay, we must revise again. The angular momentum of an isolated system is conserved in the absence of external unbalanced torque. Angular momentum conserve होत असते एका आयसोलेटेड सिस्टमचं केव्हा, जेव्हा आपल्याकडे एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड टॉर्क अवेलेबल नसेल तर. Okay, this is about the principle, and let's discuss the proof of that laws, conservations of angular momentum. Okay, we are start proof from here. It is a proof of that laws. We know the angular momentum. याच ठिकाणी मी लिहिलेलं होतं angular momentum or moment of linear momentum. That is L bar is equal to R bar into P bar. That is R bar is the positions vector from the axis of rotation and P bar is the linear momentum. R bar या ठिकाणी काय आहे, एक पोझिशन्स वेक्टर आहे जे आपण ऑलवेज डिस्कशन करत आहे. L bar is the angular momentum, R bar is the positions vector from the axis of rotation. हा एक ऑब्जेक्ट आहे, याचा पार्टिकलचा आपण जर अँग्युलर मोमेंटम काढायचा असेल आणि हा आपला ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे, हे डिस्टन्स म्हणजे R आहे. ओके, देन P म्हणजे याचा लिनियर मोमेंटम. या पार्टिकलचा काहीतरी मास असेल आणि याचा जर टेंजेन्शियल वेलोसिटी v असेल तर तेव्हा आपण P फाइंड आउट करू शकतो. P इज द लिनियर मोमेंटम. Okay, we must use one step here, differentiate with respect to time, that is t.
या इक्वेशनला आपण डिफरन्शिएट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t न. देन हाऊ कॅन यू डिफरन्शिएट? दॅट इज dl by dt, that is L bar is equal to, how to differentiate product, आपण या ठिकाणी डिफरन्शिएशनचा प्रोडक्ट रूल यूज करायचा आहे, और u into v रूल आपण यूज करायचा. फर्स्ट टर्म u कॉमन घ्यायचा आहे, सेकंड टर्मचं डिफरन्शिएशन करायचा, प्लस सेकंड कॉमन घ्यायचा, फर्स्ट टर्मचं डिफरन्शिएशन करायचं, ॲज यूज फॉर हियर. ओके, परंतु काय करायचं, फर्स्ट टर्म या ठिकाणी काय, r bar gets common into the differentiations of that is momentum, linear momentum, plus सेकंड टर्मचं डिफरन्शिएशन घेतलेलं आहे, फर्स्ट टर्म कॉमन घेऊन. आता काय करायचं, सेकंड टर्म कॉमन घ्यायचा, म्हणजे p bar gets common into that is dr by dt. What is the r? r हे एक डिस्प्लेसमेंट आहे, ओके, और डिस्टन्स आहे. त्याला जर टाइम ने डिफरन्शिएशन केला म्हणजे dr by dt, it gives the linear velocities of that particles. That is काय असणार आहे, dr by dt is equal to v bar. Okay, all are in the vector forms. Is must use to bar to explain. These are in the vector form. Then जर या टर्म्सला आपण जर कॉन्झर्व केला किंवा ऑब्झर्व केला असेल या टर्म्सला, तर हा दिस इक्वेशन्स और दिस टर्म ऑफ दॅट इक्वेशन्स इज गिव्स the Newton's second law. Newton's second law काय म्हणतो, net force is equal to change in momentum, change in linear momentum. That is, this must be dp by dt, dp bar by dt is equal to, that is force, and then these two terms will be used in above equation, that is dl by dt, dl by dt, that is bar is equal to, dl by dt is equal to, that is r bar into, हा काय आहे, force, that is r bar into f plus that is dr by dt is v bar, and या linear momentum चं जर इक्वेशन्स मी या ठिकाणी लिहिलं होतं, p is equal to, p bar is equal to m into v. Am I right? Yes. And these equations, p bar is equal to m into v, या ठिकाणी p bar या ठिकाणी आहे, त्या ठिकाणी आपण काय करायचं, m into v bar. ओके, इन व्हॉट हॅपन्स, एक छोटासा रिअरेंजमेंट करायचा या फॉर्म्युलाचा, या टर्मचं थोडंसं रिअरेंजमेंट केल्यानंतर काय दिसतं ना, dl by dt is equal to r bar into f bar plus m into v bar into v bar क्रॉस v bar, दोन्ही वेलॉसिटीज आहे. ठीक आहे, इथपर्यंत तरी काय अडचण नाहीये. तर हा पुढील इक्वेशन्स मी या प्लेस पासून स्टार्ट करतो. देन dl by dt, so LHS is same, dl by dt is equal to r cos into f plus, या ठिकाणी काय होतं, आपण या ठिकाणी लक्ष देऊया थोडासा, v bar, ओके, I will be use here v bar क्रॉस v bar, या दोन डिफरंट वेक्टर्स आहेत आणि त्यामध्ये आहे क्रॉस प्रोडक्ट. दोन वेक्टरचा जर आपण क्रॉस प्रोडक्ट घेत असेल तर आपण काय करतो, दोन्हीचा मॅग्निट्यूडचा अगोदर प्रोडक्ट घेतो, v डॉट v. दोन वेक्टरच्या मॅग्निट्यूडचा प्रोडक्ट घेतल्यानंतर आपण काय करतो, साइन थीटा. ओके, एम राइट? येस, आपण ते 11th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेलंच आहे, क्रॉस प्रोडक्ट थेरम आपण अप्लाय केलेला आहे या ठिकाणी. साइन थीटा, थीटा म्हणजे काय, थीटा इज अँगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. या दोन वेक्टर मध्ये अँगल असणार आहे आणि या दोन वेक्टर मध्ये अँगल किती असणार आहे, की दोन्ही वेक्टर्स सेम आहेत, दोन्ही v आहे, वेलॉसिटीज ऑफ दॅट पार्टिकल्स. वेलॉसिटी हे दोन्ही टँजेन्शियल आहे, म्हणजे दोन्ही मध्ये जे काय अँगल आहे किंवा दोन्ही एकावर एक आहे किंवा कोइन्सिडन्स आहे, म्हणजे दोन्ही मध्ये अँगल हा 0 आहे, म्हणजे साइन 0 इज 0. देन v bar v into v क्रॉस v bar क्रॉस v bar is must be 0 and 0 into anything म्हणजे 0 into m is 0, म्हणजे सेकंड टर्म या ठिकाणी 0 येईल. Then we clearly observe that this is the moment of analogous of the force. Analogous of the force is torque. लेक्चरच्या स्टार्टिंगला सांगितलं होतं, टो is equal to r bar into f bar. Then dl by dt is equal to टो, that is टो bar is equal to dl bar divided by dt. Not a bar here, dl by dt. Then now finish the law conservations of
अँग्युलर मोमेंटम या ठिकाणी संपलेला आहे. जर टो इज इक्वल टू 0 असेल तर dl बाय dt हे कसं असणार आहे, मस्ट बी 0. देन dl बाय dt 0 येण्यासाठी आपल्याला l हा कॉन्स्टंट असणं गरजेचं आहे, कारण कुठल्याही कॉन्स्टंटच्या टर्म्सचं जे काही डिफरन्शिएशन घेतल्यानंतर इट मस्ट बी 0. What happened in these lectures? Okay, we just study the conservations of angular momentum, and we must know the knowledge of the momentum, linear momentum, angular momentum, torque, the relationship between the force and torque, and the relationship between the momentum, linear momentum and force. Let's start to discussions of the principle, that is principle of the conservations of angular momentum. Angular momentum of an isolated system must be conserved. Isolated system is conserved in the absence of external unbalanced torque. External unbalanced torque, in the absence of external unbalanced torque. Okay, we just discussed the proof of that. This is the angular momentum. Angular momentum, that is r bar into p bar. P bar is the linear momentum of an object. R bar is the position vector from the axis of rotation. I will show here. And एक important step. This step is must be important. Let star here. आपण स्टार कन्सिडर केला. दिस स्टेप खूप इम्पॉर्टंट आहे. हा स्टेप केला असेल तर आपलं पूर्ण सगळाच 3 मार्क्स कंटेंट क्लिअर होत आहे. देन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. या इक्वेशनला टाइम ने डिफरन्शिएशन केला या इक्वेशनला, तर dl by dt, that is the left hand side, and we use u into v or product rules of differentiation, then we get these equations. त्यानंतर आपल्याला माहित असतं dr by dt आपण काय असणार, that is a linear velocity. Then dp by dt using the Newton's second law, that is a force आहे, net force of that object. Then dl by dt is equal to r into f bar. Then these equations must have. म्हणजे p काय असणार, या ठिकाणी p आहे आणि p काय असणार, m into v, that is मोमेंटम. थोडासा रिअरेंज केल्यानंतर या ठिकाणी अशा पद्धतीने इक्वेशन मी या ठिकाणी घेतलेला. हा v तिकडे मल्टिप्लाय केलेला आहे. या तिन्ही गोष्टी मल्टिप्लाय टू ईच अदर आहे, त्यामुळे काय केलं, रिअरेंज केल्यानंतर काही फरक पडणार नाहीये. देन मी सांगितलंय दोन गोष्टीचा वेक्टर प्रोडक्ट घेत असताना, क्रॉस प्रोडक्ट घेत असताना, दोन वेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट घेत असताना त्यामध्ये असणारा अँगलचा साइन रेशो घेतला जातो. साइन या दोन v मध्ये, दोन्ही v एकमेकाला कोइन्सिडेंस आहेत, त्यामध्ये अँगल इज मस्ट बी 0 आहे. आणि साइन 0 चा काय, साइन 0 ची काय व्हॅल्यू असणार, इट मस्ट बी 0. देन दिस टर्म इज सेकंड टर्म ऑफ द इक्वेशन इज मस्ट बी 0. देन अशा पद्धतीने इक्वेशन आपल्याला भेटला आहे. देन दिस इज द एनालॉगस ऑफ द फोर्स. Then analogous of the force is the torque. Okay, we are stop here. In the next lectures we are start discussions of the one another content, that is a rolling motion. In the rolling motions, when a object where comes from the higher point to the lower point on the inclinations plane, on the inclined plane, then the velocity will be increases, and they possesses two different types of the kinetic energy and two different types of the motion. One is the circular motions, जे होल बॉडी असणार आहे, हा सर्क्युलर बॉडी आहे, हा तो होल बॉडी असणार आहे, तो काय करणार आहे, एक सर्क्युलर मोशन फॉलो करत आहे जेव्हा इन्क्लाइंड हायर पॉइंट पासून लोअर पॉइंट मध्ये येत असताना. त्याचबरोबर सेंटर मध्ये कुठल्याही पद्धतीचा चेंजेस होत नाही. एखादे व्हील्स कन्सिडर केलेला आहे, बाइक्स चा व्हील जो काय ऑब्जेक्ट आहे, व्हील काय करत आहे, व्हीलचा प्रत्येक पार्ट हा सर्क्युलर मोशन फॉलो करत आहे, पण व्हीलचा जो काय सेंटर आहे, हा सेंटर पार्ट कसा असणार आहे, लिनियर मोशन फॉलो करणार आहे. And this whole details we will discuss in the next lecture. Thank you.